Very good morning, students. We are going to start with our next lesson, which is lesson number 8, Heat and Thermodynamics. We already know with what is the meaning of heat. When an object at high temperature is placed in contact with another object at low temperature, then there is spontaneous flow of energy from the object at high to the low. Suppose this is the object which is at high temperature, then this is at low temperature. Okay, automatically from high it moves to the low temperature. Okay, this energy is called as heat. அந்த மாதிரி transfer ஆகுறது தான் என்னது heat. This process of energy transfer from higher temperature to lower temperature is called as heating. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா heating அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் heat. Due to the flow of heat, sometimes the temperature will be increased or sometimes it may not increase. இந்த மாதிரி heat flow இருக்கும்போது sometimes இது வந்து increase ஆகும், sometimes it may not increase. Okay, next we are going to see is about the thermal properties of matter. So in this, Boyle's, Charles and the ideal gas. For given gas at low temperature kept in a container of volume V, the experiments revealed the following. So what are they is, when the gas is kept at constant temperature வந்து constant வச்சிருக்கோம், then the pressure is inversely proportional to its volume, and this was discovered by Robert Boyle, and so this is called as Boyle's law. Okay, so இது எல்லாமே என்ன வருதுன்னா P, V and T. Charles lawவும் சரி, Boyle's lawவும் சரி, it gives a relation between P, V and T. First, Boyle's law வந்து temperature constant, P is inversely proportional to V. அடுத்ததுக்கு வந்து சார்ல்ஸ் லாக்கு pressure constant and V is proportional to T. Okay, so at constant pressure the volume is directly proportional to the temperature. This was discovered by Jacques Charles, and so this is called as a Charles law. Okay, so combining this both equation, yes, these two equations, if you are combining, this is P is inversely proportional to V, V is proportional to T. Now these two equations, if you combine, this can be written as P is equal to C divided by V அப்படின்னு எழுதலாமா? Okay, and this can be written as V is equal to C into T. Yes, and if you combine this both, we get, combining this both, we get PV is equal to CT. Okay, so this gives your ideal gas equation. Clear? Then next is heat capacity and specific heat capacity. Specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. ஒரு கொடுத்துருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸோட ஹீட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். கொடுத்துருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 kg ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். அந்த 1 kg ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து 1 Kelvin ஆர் 1 degree Celsius அளவுக்கு நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் என்னதுன்னா ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி இஸ் டிஃபைன்ட் as a amount of heat. ஸோ நம்ம எவ்வளோ amount of heat energy கொடுக்குறோம், amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg of substance. ஸோ அந்த 1 kg of substance வந்து டெம்பரேச்சரை 1 Kelvin ஆர் 1 degree Celsius மாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ amount of heat energy கொடுக்குறோம், that is said to be the specific heat capacity. That quantity of heat is written as del Q, and that is given by ms into del T. Okay, from this we need the value of S alone. Bring this m and del T this side, so we get 1 by m del Q divided by del T. Del Q is the amount of heat energy, del T is a change in the temperature, and m is said to be the mass of the substance. Okay, and what is the unit of this specific heat capacity is, it is joule per kg per Kelvin. So J kg per minus 1 k power minus 1. So this is a specific heat capacity. Okay, so when we study with the properties of gases, we come into molar specific capacity. So specific heat capacity mariya da molar specific heat, it is 1 kg and here it is 1 mole. Okay, same 1 Kelvin or 1 degree Celsius. So it is the heat energy required to increase the temperature of 1 mole of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius, and that is given by C is equal to, here we are writing as S is equal to, here we write as C, this is 1 by m and this is 1 by mu. Okay, del Q divided by del T. C is said to be the molar specific heat capacity. The unit is, it is J kg per minus 1 k per minus 1, here it is mole per minus 1 k per minus 1, and these are all always positive quantities. Okay, clear? Then next is we are going to see with the
thermal expansions of solid, liquid and gases. Okay, so what is a thermal expansion is, it is a tendency of a matter to change in its shape, area and volume due to the change in the temperature. So change in the temperature nala shape o illa volume o illa area idella change aachu appadina, then that is a thermal expansion. Okay, first the liquids have less intermolecular forces than the solids and so they expand more than the solids. So இப்போ liquids consider பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா they have the intermolecular forces, less intermolecular forces, அதனால என்ன பண்ணுன்னா அதிகமா expand ஆகும். Okay, so this is the principle behind the mercury thermometers. So thermometersல நம்ம ஏன் mercury யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா because they just raise to a larger extent. Okay, then in the case of gas molecules, intermolecular force is very much negligible and hence they expand much more than the solids. அதுவே இதில் வந்து லெஸ் இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ், இதில் வந்து இன்னும் லெஸ். ஓகே, நெக்லிஜிபிள். ஸோ அதனால் என்ன இருக்கும், தே எக்ஸ்பேண்ட் வெரி லார்ஜ். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் ஹாட் ஏர் பலூன்ஸ், when the gas particles get heated they expand and take up more space. Okay, so நம்ம balloons வந்து if it is just it is blown, it just expands and it gets larger space. Okay, increase in the dimension of the body due to the increase in the temperature, that is called as thermal expansion. So நம்மளுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எதனால, நம்மளுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால. டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால அதோட டைமென்ஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது, தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் த லென்த், சப்போஸ் இது வந்து இப்படி வால்யூமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, அதுவே லென்த்தாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா அது பேர் என்னதுன்னா லென்த் எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகே, ஏரியா எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா ஏரியா எக்ஸ்பான்ஷன், வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா வால்யூம் எக்ஸ்பான்ஷன். Okay, if there is expansion in the length, that is linear expansion. Area na area expansion, volume அப்படினா volume expansion. So first we are going to see with the linear expansion. So change in the length, first நம்ம எடுத்துக்கிற length வந்து L0 எடுத்துக்கிறோம். Change in the length we are taking as del L. Okay, அப்போ the fraction of the length is given by this change divided by the length L. So del L divided by del, that is proportional to the time taken. Okay, so we are writing del L divided by L, that is proportional to the time taken to be t. இந்த proportionality remove பண்றதுக்காக ஒரு constant, that constant is alpha. Okay, and that alpha L, suppose இதுல இருந்து alpha L மட்டும் வேணும்னா we are bringing this del t down, so we get del L divided by L into del t. Okay, இதுல alpha na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is a coefficient of linear expansion. Okay, so alpha is a coefficient of linear expansion, del L is a change in the length, L is the original length and del T is a change in the temperature. Okay, இது வந்து coefficient of linear expansion, change in the length, original length, change in temperature. Clear? Next we have the area expansion. For small change in the temperature, the change in the area is given by del A divided by A, and we know that this change in the area is proportional to the time taken, which is del T. Proportionality remove பண்றதுக்காக constant, which is alpha A. So alpha A மட்டும் வேணும்னா del T கீழே கொண்டு வந்துரும். Alpha A ன்றது என்னது, coefficient of area expansion, del A ன்றது change in the area, A ன்றது original area, del T ன்றது change in the temperature. Okay, சேம் அஸ் த பிஃபோர் கண்டிஷன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன எடுத்தோம்னா ஆல்ஃபா எல்னு எடுத்தோம், ஏன்னா லென்த்ன்றதுனால. இதில் வந்து ஆல்ஃபா ஏ ஏன்னா ஏரியான்றதுனால. நெக்ஸ்ட் வால்யூம்னும் போது என்ன இருப்போம், ஆல்ஃபா வி. ஓகே, ஸோ அப்போது டெல் வி டிவைடட் பை வி இஸ் ஈக்குவல் டு சேம் திங். ஓகே, ஏன்றதுக்கு பதிலாக இங்கே வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஏ, இங்கே ஆல்ஃபா வி இன்டூ டெல் டி. இதுலேருந்து ஆல்ஃபா வி மட்டும் வேணும்னா டெல் டி வி ஆர் பிரிங்கிங் டவுன், ஸோ டெல் வி டிவைடட் பை வி இன்டூ டெல் டி. இதில் ஆல்ஃபா வின்றது என்னது, coefficient of volume expansion, del V ன்றது change in the volume, original volume, change in the temperature. Okay, so இது எல்லாத்துக்குமே இந்த coefficient எல்லாத்துக்குமே ஒரே யூனிட் தான், which is degree, per degree Celsius or per Kelvin. Okay, per degree Celsius or per Kelvin. Yes, change of state which you know already. So all this matter exists in the three states, namely solid, liquid and gas, and it can change from one to other. Okay, இது வந்து solid, இது வந்து liquid, இது வந்து gas அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். Solid to liquid
போச்சுனா that is called as melting. Okay, then liquid to gas போதுனா அதுக்கு பேர் என்னதுன்னா evaporation. Okay, solid to liquid, liquid to gas. Then gas to solid அப்படின்னா that is called as deposition. Okay, gas to solid அப்படின்னா that is called as what? Deposition. Next அப்படியே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா solid to gas அப்படின்னா that is called as sublimation. Okay, solid to gas, sublimation. Then gas to liquid அப்படின்னா condensation or freezing சொல்லலாம். Again from gas to liquid. Okay, gas to liquid, yes, liquid to solid, that is called as solidification. Yes, clear? Liquid to இது வந்து solidification or freezing, இது வந்து condensation. Clear? So these are the change of the states. Next we have the latent specific heat. So what is meant by latent specific heat is it is defined as a amount of heat energy required to change of state of unit mass of the material. So ஒரு யூனிட் மாஸ் நம்ம வந்து எவ்வளோ amount of heat energy கொடுத்தா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு போகும், that is called as a latent heat capacity. Okay, so இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்தோம் that is called as what? Specific heat capacity அப்படின்றத பார்த்தோம். Okay, so what is meant by specific heat capacity is if you consider 1 kg of substance, okay, that 1 kg of substance you are giving the heat. அப்படி கொடுக்கும்போது அதோட டெம்பரேச்சர் வந்து 1 Kelvin or 1 degree Celsius அந்த அளவுக்கு ஆக்குறதுக்கு okay, how much amount of heat energy is required, that is specific heat. இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு how much amount of heat is required. Okay, change the state of unit mass of the material. Okay, and that is given by Q is equal to m into L. From this, if you need the value of L, bring this m down. So L is equal to Q divided by m. L is what? That is the latent heat capacity. Q is what? Amount of heat. And m is the mass of the substance. Okay, so L is the latent heat capacity, Q is the amount of heat, m is the mass of the substance, and SI unit that is given by J kg per minus 1. Okay, so SI unit of latent specific heat capacity is J kg per minus 1. So if the latent heat is between the solid and the liquid state, then it is called as the latent heat of fusion. And the next is if the latent heat is between the liquid and the gas, it is called as heat of vaporization. Solid in the gas, it is called as heat of sublimation. Okay, solid to liquid, it is latent heat of fusion. Liquid to gas, latent heat of vaporization. Solid to gas, it is latent heat of sublimation. Okay, so next is triple point. This can be asked as a very important 3 mark or 2 mark. It is, what is the triple point is, it is the temperature and the pressure at which the 3 phases, so all the 3 phases is the solid, liquid and the gas coexist in thermal equilibrium. இது மூணுமே என்ன ஆகும்னா it coexist in the thermal equilibrium. இது மூணுமே equilibriumல இருக்கும் அப்படின்னா then that point at which all the 3 remains at equilibrium, that is called as a triple point. Okay, triple point of water is 273.1 Kelvin. So நம்ம வாட்டரை வந்து 273.1 கெல்வின்ல வச்சோம்னா all the 3 exist. Okay, then partial vapor of 611.657 Pascal. Okay, yes, clear with this triple point. So next is we are going to see with what is calorimeter. This you have studied already in your lower classes also. It means the measurement of the amount of heat released or absorbed by the thermodynamic system. So எவ்வளோ heat it is lost or how much heat is gained, that is measured with the help of this calorimeter. When a body at a high temperature is brought in contact with another body at low temperature, we know that there is a heat loss. Okay, and that is equal to the heat line gained. Okay, so ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இங்கேருந்து என்ன ஆகும், லாஸ் ஆகும், பட் இங்கே என்ன ஆகும், கெயின் ஆகும். எந்த அளவுக்கு லாஸ் ஆயிருக்கோ அந்த அளவுக்கு கெயின் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஓகே, and no heat is escaped to the surroundings. Then we can write this as Q of gain plus Q is equal to minus Q of lost. If you are bringing this to other side, Q gain plus Q lost is equal to 0. Okay, so sum of the quantity of heat that is equal to 0. Okay, then so this is a calorimeter we are considering. This is a thermometer. It consists of
this beaker and a stirrer. Okay, a sample is heated at a high temperature of T1. So இங்க உள்ள ஒரு sample வச்சிருக்கோம். T1 temperature heat பண்றோம். Then it is at a room temperature T2. T2 room temperature இருக்கு. After some time, both the sample and the water reaches a final temperature which is TF. Here we are placing the object like this way. Yes, and Q gain is equal to minus Q lost, which we know already. Definition of specific heat capacity. Specific heat capacity we get with this formula, which is Q is equal to M into S into del T. Okay, here we are writing Q gain, which is equal to M2 S2 into TF minus T2. Same way lost எழுதும்போது M1 S1 TF minus T1. ஸோ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தானே. ஸோ அதனால் Q கெயினுக்கு பதில் இதுவும் Q லாஸ்ட்டுக்கு பதில் இதுவும் எழுதுகிறோம். முன்னாடி ஒரு மைனஸ் சைன். நவ் மல்டிப்ளை திஸ் டேர்ம்ஸ் இன்சைட். ஓகே, ஸோ M2 S2 TF minus M2 S2 T2 is equal to minus M1 S1 TF minus into minus plus M1 S1 T1. Now TF all to one side, T2 to the other side. Okay, so we are bringing this side and this to the other side. Among this, TF is common, so TF if we take outside, the remaining terms are M1 S1 plus M2 S2. Then this side we have this term as it is. TF மட்டும் வேணும்னா this we are bringing down, so we get TF is equal to this term. Okay, so this is the equation for the calorimeter. So in this calorimeter we can find the final temperature. So next we are going to see is about the heat transfer. How the heat has been transferred is there are three modes of transfer. They are conduction, convection and radiation. So we are going to see this one by one. First, conduction. Conduction is a process in which it is transferring the heat directly, okay, and due to the temperature difference. When two objects are in direct contact, heat will be transferred from hotter to colder one, and we can allow the heat, and that is called as a conductance. Okay, so it has thermal conductivity in it. Thermal conductivity is the ability to conduct heat. Thermal conductivity அப்படினால என்னது, எவ்வளோ எபிலிட்டியில் அது கண்டக்ட் பண்ண முடியும். The quantity of heat transferred through the unit length in the direction normal to the unit surface because of the temperature difference. Okay, that is known as thermal conductivity. Okay, so the quantity of heat required for the unit length, okay, to conduct for the unit temperature difference, that is called as what? Thermal conductivity. So we have the two temperatures T1 and T2. So through unit length and the direction normal, how much is the temperature difference, okay, between any two objects, that gives your thermal conductivity. That is given by Q by T, which is equal to K A into del T divided by L. Here K is said to be the coefficient of thermal conductivity, and SI unit for that is given by J S per minus 1 M per minus 1 K per minus 1, or yeah, W M per minus 1 K per minus 1. Next is convection. So convection is a process in which the heat transfer is by the actual movement in the fluids such as liquids and the gases. Because of the actual movement of the particles, if there is any heat, then that is said to be the convection. Molecules move freely from one place to another. It happens naturally or forcefully. We can consider an example as room heater. Okay, the air molecules near the room heater will heat up and expand. Suppose room heater இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஏர் மாலிகுல்ஸ்லாம் என்ன ஆகும்னா ஹீட் ஆகிட்டு அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். Then the density will decrease and rise up the higher density of the cold water. So cold air எல்லாமே என்ன இருக்கும், density வந்து increase ஆகும். Okay, so this process is a convection. And the last one we have is the radiation. Radiation is a form of energy from one body to another by electromagnetic waves. So electromagnetic waves மூலமா ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு waves transfer ஆகும். Example we are considering solar energy from the sun, radiation from the room heater. Sunல இருந்து வர solar energy, that is a form of radiation. Room heaterல இருந்து வர radiation, அதுவும் தெரியும் உங்களுக்கு, ஹீட்டா இருக்கும் இல்லையா. So that is also a form of radiations. Yes, clear with this? Okay, thank you.